Let's start the video on dark energy. Dark energy is a key factor to explain the expanding universe, and the evidence for expanding and accelerating universe is the supernova of stars. You could see any video of Sir Leonard Susskind to have a qualitative idea about the dark energy. Now, let us go to the beginning of this story. When Einstein was looking forward to have a brief idea, a whole picture of the universe itself, and then he was told by the then astronomers that the universe is fixed and constant. It is like what it is today. It will be same in future, and it was the same in past also. Astronomers were so adamant by that time on this argument that the universe is not changing, it is constant over time. But there was a problem with this idea, and Einstein was thinking that the only large-scale force which could act between the masses is the force of gravity, and gravity is attractive in nature. So all the elements of the universe must come together, must come closer to each other. So universe must not be constant and fixed because gravity is there. But as astronomers said that cosmologists and astrophysicists actually said that no, universe is constant, so he gave us the idea of cosmological constant, which tells us that cosmological constant is a kind of force which is acting opposite towards the gravity, and thus the shape and size of the universe is retained. এবার আমরা ডার্ক এনার্জি নিয়ে একটু কথা বলবো। ডার্ক এনার্জিটা ইউনিভার্স যে অ্যাক্সেলারেট করছে এবং এক্সপ্যান্ড করছে সেটাকে ব্যাখ্যা করার জন্য সবথেকে ইম্পর্টেন্ট যে ফ্যাক্টরটা, সবথেকে ইম্পর্টেন্ট যে কি পয়েন্ট, সেটা হচ্ছে ডার্ক এনার্জি। ডার্ক এনার্জির এভিডেন্স স্টারদের মধ্যে যে সুপারনোভা হয় তার থেকে এভিডেন্স পাওয়া যায়। লিওনার্ড সাসকিন্ডের ভিডিও দেখা যেতে পারে এই ব্যাপারে, ডার্ক এনার্জির ব্যাপারে। উনি এই ডার্ক এনার্জি সেক্টরে একটা বিশাল বড় নাম। তো প্রথমে এটা গল্পটা শুরু করার আগে একদম শুরুর দিকে চলে যায়, যখন আইনস্টাইন চিন্তা করছিলেন যে ইউনিভার্স দেখতে কীরকম, অ্যাজ আ হোল ইউনিভার্সের কনস্ট্রাকশন কীরকম। তো সেই সময় তাকে অ্যাস্ট্রোফিজিসিস্টরা বলেছিলেন যে ইউনিভার্স কোনোদিন চেঞ্জ হয়নি, আগে যা ছিল এখনও তাই আছে এবং ভবিষ্যতেও তাই থাকবে, ইউনিভার্স ফিক্সড এবং কনস্ট্যান্ট। এই ধারণাটা আইনস্টাইনকে একটু কনফিউজ করে দিয়েছিল, কারণ আইনস্টাইন জানতেন যে লং রেঞ্জে যে ফোর্সটা কাজ করে 1/r² ফোর্স, সেটা হচ্ছে গ্র্যাভিটি, এবং গ্র্যাভিটি অ্যাট্রাকটিভ ইন নেচার। তো গ্র্যাভিটি যেহেতু অ্যাট্রাকটিভ ইন নেচার, সেহেতু ইউনিভার্সের যে সমস্ত কন্টেন্টগুলো আছে, যে সমস্ত বস্তুগুলো আছে, তাদের তো একে অপরের কাছাকাছি চলে আসার কথা, অতএব ইউনিভার্সের কনস্ট্যান্ট থাকার কথা নয়। কিন্তু তাও যদি বলা হয় তাকে যে ইউনিভার্স কনস্ট্যান্ট, তখন উনি একটা আইডিয়া করলেন যে তাহলে নিশ্চয়ই গ্র্যাভিটির উল্টো দিকে আর একটা ফোর্স কাজ করছে, যেটা ইউনিভার্সের শেপ আর সাইজকে রিটেন করে রেখেছে, এবং এই অপোজিট টু দ্য গ্র্যাভিটি যে ফোর্সটা আছে তাকে উনি নাম দিলেন কসমোলজিক্যাল কনস্ট্যান্ট। ইউনিভার্সের এক্সপানশনের আইডিয়াটা পাওয়ার জন্য আমরা মনে করি এখানে একটা রাবার ব্যান্ড আমার কাছে আছে, এই রাবার ব্যান্ডের একদিকটা আমি ফিক্সড করে দিয়েছি, আটকে দিয়েছি। এই রাবার ব্যান্ডে একটা কোঅর্ডিনেট সিস্টেম আমি অ্যাটাচ করেছি, একটা এক্স অ্যাক্সিস অ্যাটাচ করেছি। এগুলো হচ্ছে তার কোঅর্ডিনেট, x=1, x=2, x=3, x=4। দুটো কোঅর্ডিনেটের মাঝের ডিস্টেন্সটা হচ্ছে a। এবার আমি যদি এটাকে স্ট্রেচ করি, ঠিক যেমন ইউনিভার্স স্ট্রেচ হচ্ছে, এটাকে যদি স্ট্রেচ করি তাহলে যেটা হবে সেটা হচ্ছে কোঅর্ডিনেটগুলোর মধ্যে ডিস্টেন্সটা ইনক্রিজ করবে, কারণ একদিক ফিক্সড আছে,
এবং এখন যে ডিস্টেন্সটা এ শুরুতে ছিল সেই ডিস্টেন্সটা নিশ্চয়ই আর এ থাকবে না, ডিস্টেন্সটা ইনক্রিজ করে যাবে। অতএব এই যে দুটো পাশাপাশি কোঅর্ডিনেটের মধ্যে যে ডিস্টেন্স এ, সেটা টাইমের ওপর ডিপেন্ড করছে, অর্থাৎ এ ইজ আ ফাংশন অফ টি। এই জিনিসটা এক্সপ্যান্ডিং ইউনিভার্সের ক্ষেত্রেও সমানভাবে অ্যাপ্লিকেবল। যদি ডিটাকে আমি যে কোনো দুটো কোঅর্ডিনেট পয়েন্টের মাঝে ডিস্টেন্স বলি যেটা টাইমের সঙ্গে চেঞ্জ করছে, এবং ডেল্টা এক্স মানে হচ্ছে যে কোনো দুটো কোঅর্ডিনেটের মধ্যে, কোঅর্ডিনেট ভ্যালুর মধ্যে ডিফারেন্স। মানে আমি যদি এই কোঅর্ডিনেট ভ্যালুটা নিই 3 আর এটা 1, তাহলে ডিফারেন্স হচ্ছে 2, 4 আর এটা 1, তাহলে ডিফারেন্স হচ্ছে 3। ডেল্টা এক্স মানে হচ্ছে সেইটা, এবং সেটা চেঞ্জ করছে না, কারণ এখানেও এক্ষেত্রেও আমি যদি জাস্ট কোঅর্ডিনেটের ভ্যালুগুলো নিই 3 - 1, সেখানেও 2, 4 - 1, সেখানেও 3। যেটা চেঞ্জ করছে সেটা হচ্ছে ডিস্টেন্স বিটুইন অ্যাডজাসেন্ট কোঅর্ডিনেট পয়েন্টস। এইটা হচ্ছে এই রিলেশনটা। To have an idea about the expanding universe, let us have this rubber band which is fixed at one end. We have fixed a coordinate system x equal to 1, x equal to 2, x equal to 3, x equal to 4 and so on attached with this rubber band. If we subtract any two values of this coordinate, like if we take 3 and 1, the difference is always 1. And if I consider this as x-axis, so delta x is 3 minus 1 equal to 2. If we take 4 and 1, then delta x is 3. Now distance between, the scale distance between these two adjacent coordinates is a. If we stretch the rubber band as the universe is expanding, and if we stretch the rubber band with one end fixed, we could easily see that this a is going to change. Because if we stretch the rubber band like this, then in no way the distance between these two adjacent coordinates remain the same throughout the time. So a is a function of time, and this happens exactly for the universe also. If we take d, which is the distance between any two coordinate points, then d should be equal to delta x. Delta x is the difference of two coordinate values which is fixed, because if we take 3 minus 1, that is 2 here, and if we take 3 minus 1, that is also 2 here. What is changing is the distance between the adjacent coordinates, which is a, and a is a function of time. And this logic is applicable to the expanding and accelerating universe too. Now let's take the time derivative of this d. So if we take time derivative of this d, we will get dt of d, which is equal to d dot, and this is equal to delta x a dot, because a is only depending on time, delta is fixed in time. So here we have distance by time, which is equal to speed, and that is equal to delta x a dot. If we multiply this equation a and divided it by a, things remain same, and delta x a is nothing, delta x a is nothing but d. So here we go, we have substituted equation 1 here, so it's d a dot by a, and a dot by a is nothing but Hubble constant. A is dependent on time, so Hubble constant is also depending on time. From this equation we can see that farther a galaxy is, greater is the speed with which it is going away from us. And from this relation, if we can measure the speed of the receding galaxy, which could be measured, we can find out the distance of that galaxy. Now this Hubble constant is a constant in space today, but in time it is changing. So h is constant in space but not in time. And as the space is expanding,
the whole thing is expanding. As the universe is expanding, the space itself is expanding as a whole. Galaxies, stars, they are going away from each other as a whole. This universe has no center and this universe is no age. এবার আমরা ইকুয়েশন 1 এর টাইম ডেরিভেটিভ করব এবং সেটা যদি করি তাহলে আমরা পাবো ddt ইকুয়াল টু d ডট ডেল্টা x a ডট ddt হচ্ছে স্পেস ডিভাইড বাই টাইম, চেঞ্জ অফ স্পেস ডিভাইড বাই চেঞ্জ অফ টাইম, তার মানে হচ্ছে এটা গতিবেগকে বোঝাচ্ছে। তাহলে গতিবেগ v ইকুয়াল টু ডেল্টা x a ডট t। এখানে ডেল্টা x যেহেতু টাইমের ওপর ডিপেন্ড করছে না, এটাই খালি টাইমের ওপর ডিপেন্ড করছে, তাই এরই খালি টাইম ডেরিভেটিভটা হবে। এবার আমি যদি এই ইকুয়েশনটাকে এ দিয়ে মাল্টিপ্লাই করি এবং এ দিয়ে ভাগ করি তাহলে এই ইকুয়েশনটা পাবো। এখানে আবার ইকুয়েশন 1 থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ডি হচ্ছে ডেল্টা এক্স এ, অর্থাৎ ডেল্টা এক্স ইন্টু এর জায়গায় আমরা ক্যাপিটাল ডি বসিয়ে দিচ্ছি আর পড়ে থাকলো এ ডট বাই এ। এ ডট বাই এ হচ্ছে আবার হাবল কনস্ট্যান্ট, যেহেতু এ ডিপেন্ড করছে টাইমের ওপরে, হাবল কনস্ট্যান্টও ডিপেন্ড করে টাইমের ওপরে। এই ইকুয়েশনটা একটু ভালো করে দেখলে আমরা বুঝতে পারবো যে এই ডিটা যত বেশি হবে, অর্থাৎ কোনো গ্যালাক্সি কোনো স্টার যত দূরে থাকবে আমাদের থেকে, সে আমাদের থেকে তত বেশি স্পিড নিয়ে দূরে আরও সরে যাবে। এই হাবল কনস্ট্যান্ট যেটা, এটাকে বলছি কনস্ট্যান্ট, সেটা আজকের দিনে কনস্ট্যান্ট, স্পেসে কনস্ট্যান্ট, কিন্তু এটা টাইমে কনস্ট্যান্ট নয়। টাইমের সাথে সাথে হাবল কনস্ট্যান্ট চেঞ্জ করে, কারণ হাবল কনস্ট্যান্টের মধ্যে এ রয়েছে, এ টাইমের সঙ্গে চেঞ্জ করছে। এই যে আমরা ইউনিভার্স এক্সপ্যানশনের কথা বলি, ইউনিভার্স এক্সপ্যানশন করছে তার মানে হচ্ছে পুরো যে স্পেস সেটা এক্সপ্যান্ড করছে, স্টার্স, গ্যালাক্সিজ, প্ল্যানেটস, এরা সবাই একে অপরের থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। প্রত্যেকটা কন্টেন্ট যেটা আছে ইউনিভার্সের তারা একে অপরের থেকে দূরে সরে যাচ্ছে, অ্যাজ আ হোল ইউনিভার্স ফুলে যাচ্ছে এবং ইউনিভার্সের কোনো সেন্টার নেই, ইউনিভার্সের কোনো এজ নেই। বাট ফর দ্য সেক অফ ম্যাথামেটিক্যাল ট্রিটমেন্ট we take, suppose, this coordinate as the center of the galaxy. This is the center of the galaxy which is chosen as the center of the reference frame, because from this point the distance of other galaxies are to be calculated. So this is just center of the reference frame. It's not actually the center of the universe on the first place. So here we go. From this coordinate, the center, suppose a galaxy is at a distance d here and which is expanding with a speed v. It is going away from the center with the speed v. And to that galaxy we would apply this v equal to hd equation. Now universe is homogeneous and isotropic, which means it is same and similar in all directions. It's similar everywhere. Now for example, if we consider this galaxy which is at a distance d from the center of this universe, center of this reference frame, of course, then we can draw a sphere with this galaxy which is going away with the speed v, keeping this at the edge of this sphere, and the center of that sphere lies here. So the mass included within the sphere is relevant to this galaxy only according to the Newton's law. The other stars and galaxies which are outside the sphere, they of course do have an influence on this m. But that influence, according to Newton's law, they cancel out. So the only relevant mass, let's call that relevant mass as capital M, which fall on the inside the sphere, is relevant for the calculation only. ইউনিভার্সের তো কোনো অ্যাজ সেন্টার বা এজ নেই, কিন্তু ক্যালকুলেশনের সুবিধার জন্য আমাদের একটা রেফারেন্স ফ্রেম দরকার, কারণ আমরা জানি ডিস্টেন্স, স্পিড এগুলো ক্যালকুলেট করতে গেলে রেফারেন্স ফ্রেম নিলে সুবিধা হয়।
তো রেফারেন্স ফ্রেম মানে তার একটা সেন্টার থাকতে হবে। আমি মনে করি এই গ্যালাক্সিটাকে আমাদের রেফারেন্স ফ্রেমের সেন্টার হিসাবে চুজ করলাম। এটা সেন্টার, এর নাম দিলাম ও, এই বিন্দুর নাম দিলাম ও। এই ও বিন্দু থেকে একটা গ্যালাক্সি এখানে রয়েছে ডি দূরত্বে, এবং সেটা ভি স্পিড নিয়ে সেন্টার থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। আই এম সরি। এবার ভি ইকুয়াল টু এইচ ডি, এই জিনিসটা আমাকে অ্যাপ্লাই করতে হবে। আমরা জানি ইউনিভার্স হোমোজিনিয়াস, সমসত্ব এবং আইসোট্রপিক, অর্থাৎ সব জায়গায় সমান, সব জায়গায় সমস্ত ডিরেকশনেই সমান। তো আমি এই যে গ্যালাক্সিটা এখানটা রয়েছে যেটা ভি স্পিড নিয়ে সরে যাচ্ছে, তাকে সার্কামফারেন্সের ওপর রেখে, পরিধির ওপর রেখে একটা স্ফিয়ার অঙ্কন করলাম। এই স্ফিয়ারের যে রেডিয়াস সেটা হচ্ছে ডি, এই স্ফিয়ারের যে সেন্টার সেটা হচ্ছে এখানে, যেটাকে আমরা আমাদের রেফারেন্স ফ্রেমের সেন্টার বা ইউনিভার্সের সেন্টার হিসাবে চয়েস করেছি, কিন্তু এটা অ্যাকচুয়ালি ইউনিভার্সের সেন্টার নয়, আমাদের রেফারেন্স ফ্রেমের সেন্টার। গ্যালাক্সির মাস স্মল এম, এই স্মল এম গ্যালাক্সির ওপর নিউটনের সূত্র অনুসারে গ্র্যাভিটেশনাল ইনফ্লুয়েন্স বা মাধ্যাকর্ষণজনিত যে প্রভাব, সেটা সেই সমস্ত স্টার্স বা গ্যালাক্সির রয়েছে যারা এই স্ফিয়ারের মধ্যে পড়ছে। স্ফিয়ারের বাইরেও যারা আছে, যে সমস্ত স্টার গ্যালাক্সি, যে সমস্ত স্টাফ রয়েছে ইউনিভার্সে, তারাও কিন্তু একে ইনফ্লুয়েন্স করছে, কিন্তু নিউটনস ল বলছে সেই ইনফ্লুয়েন্সটা ক্যান্সেল আউট করে যাচ্ছে, যার ফলে একমাত্র যে রেলিভেন্ট মাস যেটা এর ওপরে মাধ্যাকর্ষণজনিত প্রভাব ফেলছে সেটা হচ্ছে স্ফিয়ারের মধ্যে যে মাসটা আছে ক্যাপিটাল এম, সেই মাসটা।